fourth chapter. That is, chapter's name is Animals, Living and Survival. How animals are living and how they are surviving. Let's check it. Millions of years back, there lived an animal called dinosaurs. Right? Now, there is no dinosaurs. Why? Did you think what's the reason for that? Scientists are believing that these dinosaurs are extinct due to the climatic changes. Due to the sudden change in Earth's climate, they believe that it was very cold and the dinosaurs could not adjust to the cold condition and they died. Okay? Due to severe cold, these dinosaurs died. In the natural world, a plant or an animal adapt or change itself to suit its surrounding. ഒരു പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിലും ആനിമൽ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they will change by itself. അത് തന്നെ താൻ ചേഞ്ച് ആവും. And the process of changing to suit their surrounding is called adaptation. The process of changing to suit their surrounding. അവരുടെ സറൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് സ്യൂട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുകിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസിന് പറയുന്നതാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ. Adaptation to the environment. The natural home of an animal is called its habitat. Animals can be grouped according to their habitat. See, we have already studied about plants, terrestrial plants, desert plants, aquatic plants, like that. Now we can study different types of animals according to their adaptation to their surroundings. First, we are going to study about terrestrial animals. Those animals that live on land are called terrestrial animals. Say, horse, cow, goat, sheep, etc. are terrestrial animals. Snakes. There are different terrestrial animals. Some animals have legs to move and lungs to breathe. They have well-developed sense organs and nervous system in order to sense the changes in their surroundings. Some animals have well-developed sense organs. Chila animals nalla developed aayittulla sense organs undav. They have legs also and lungs to breathe. And animals like snakes do not have legs. They have plates or scales instead of legs, and that help them to crawl on ground. Animals like polar bears, Arctic foxes live in cold region. തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് polar bear Arctic foxes. And they have fur on their body. രോമങ്ങൾ നിറച്ച് രോമങ്ങളായിരിക്കും. Why? Because to keep them warm. That fur keep them warm. And they have fat under the skin. Skin in the fat and down. And they are used it as a food in winter. Winter season lo food aayittu use it. And some animals like lizard and frogs sleep for several months to protect them from cold. Cold num raksha nedan vendittu chila animals kore maasangalோളം உறங்கும். That is called hibernation. And the skin of desert animals are thick and not very hairy. Hairy alla adu bayangara thick aayirukkum. It is to protect them from hot sun. Okay, next is aquatic animals. Aquatic animals live in water. Fish, snails, turtles, etc. are aquatic animals. Such animals have fins or limbs suited for swimming. There are webbed feet for ducks and paddle-like leaves for turtles to help to push the water back while swimming.
Fish and crabs have gills which help them to breathe in water. Fish and crab gills that will help them to breathe from water. Then we are going to study about amphibians. Amphibians are those animals which can live in both land and water. Landilum waterlum jeevikkan pattunna animals nu parayunnathaanu amphibians. Example: frog, toad, salamander, etc. And they have limbs that help them to swim. Swimming in help in the limbs and the moist skin help them to breathe in water. Water nu breathe cheyan adinte moist aayittulla skin aanu help cheyyam. And however they use lungs which help to breathe on land. Land jeevikkunna samayathu breathe cheyan lungs use cheyidittum. While they are in water, they use their moist skin for breathing. Okay. Next is aerial animals. Aerial animals are those animals that fly. And these animals have wings to fly. Most birds and insects can fly. Bat is the only mammal that can fly. Animals which fly have light body because of light bones and feathers. Light bones, weight illata bones and feathers karanam ee aerial animals inde body weight koravaayirukku. And the body of flying animals is boat shaped so that it can easily cut through air. Air loda cut cheyidu povan vendite aa animals inde shape it will be like boat pole. Next is arboreal animals. Those animals which spend most of their time on trees are called arboreal animals. Example: tree lizards, flying squirrels, monkeys, opossums, etc. They have claws and broad hip girdles to support their body while climbing. They have claws. Tight പിടിക്കാൻ അവരുടെ കൈ ക്ലോസ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ broad hip girdles. A monkey's long and curly tail help it to swing from branches. Monkey ഒരു ട്രീയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ട്രീയിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും? അതിന്റെ വാല് ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് അത് ജമ്പ് ചെയ്യുക. Right? Their long curly tail will help to swing from one branch to another. Next, adaptation for food. Next, we are going to study about different classification of animals based on their food. Animals are classified into many types based on their food. The animals those eat only plants are called plant-eating animals or herbivores. Example: cow, goat, giraffe, deer, etc. And what is the speciality of herbivores animals? They have sharp biting and strong grinding teeth. Sharp biting teeth strong ആയിരിക്കും, grinding teeth strong ആയിരിക്കും. They have long, strong legs to travel long distances in search of food. ഭക്ഷണം തേടി കുറേ ദൂരം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് long, strong legs ഉണ്ടാവും. Okay. Next is carnivores. Flesh-eating animals are called carnivores. Example: lion, tiger, cheetah, dog, etc. They have well-developed tearing teeth. പറിച്ചെടുക്കാനുള്ള tearing teeth ആണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. Flesh-eating birds like eagle, vultures have sharp beaks and claws to catch other animals and to tear their flesh. അവരുടെ ഫ്ലഷ് കടിച്ച് പറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബീക്ക് ഉണ്ടാവും, ക്ലോസ് ഉണ്ട്. And omnivores are those animals which eat both plants and animals are called omnivores. Example: bear, crows and cockroaches are some omnivores. Next is parasite. Parasite are those animals that live on or inside the bodies of other animals for food. നമ്മുടെ ബോഡിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി
വരുന്ന or ജീവിക്കുന്ന animalsനെ പറയുന്നതാണ് parasites. For example, mosquitoes, leeches, hookworms, etc. The animals on which parasite depends on their food are called host. ഈ പാരസൈറ്റ് ഏതൊരു ആനിമലിന്റെ മുകളിലാണോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ പറയുന്നതാണ് ഹോസ്റ്റ്. They have suckers. These I have already give you some examples like mosquito, leeches, hookworms, etc. These are parasites and they have suckers or sucking tubes to suck blood from their host. Hostil നിന്നും blood suck ചെയ്തെടുക്കാൻ sucking tubes sucking suckers ഉണ്ടാവും. Okay. Adaptation for protection. Protection means നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള adaptation. You have seen zebra, they have stripes, and you have seen some insects which looks like ഒരു stick ആണേ തോന്നുള്ളൂ. And insects, there are some insects which look like leaves നെ പോലെയാണ് തോന്നാം. എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കാരണം? Because they can escape from the enemies. Enemies നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപം കിട്ടിയത്. And it is very important for animals to protect themselves and live long enough to reproduce. Animalsന്റെ കാര്യത്തിൽ very important ആണ്. എന്ത്? അവര് വേറെ ആനിമൽസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് കുറച്ചു കാലം ജീവിക്കുക. എന്തിനെ? അവർക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, പുതിയൊരു തലമുറ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കുറെ കാലം ജീവിക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ്. And let's read about 3 common ways by which animals save themselves and being eaten by other animals. വേറെ ആനിമൽസിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാം. And house flies, fishes, frogs and deers move very fast. ഈ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഈച്ചനൊക്കെ കൊല്ലാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അല്ലേ? നമ്മളൊന്ന് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈച്ച പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫിഷ്, മീനിനെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കാൻ അത്ര പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല, കൈകൊണ്ടൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് വല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പിടിക്കാൻ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. And whales, elephants and hippos are too big. Body size കൂടുതൽ കാരണം എലിഫന്റിനെയും വെയിൽസിനെയും ഒന്നും അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ആനിമൽസ് ഈറ്റ് ചെയ്യില്ല. And zebras, tigers and leopards have stripes and spots on their body which help them to merge with the surrounding. ആ സ്ട്രൈപ്സും ഡോട്ട്സും ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം അവരുടെ സറൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് merge ചെയ്യാൻ, അതുപോലുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. And that is called camouflage. അങ്ങനെ merge ചെയ്ത് സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് merge ചെയ്യുക, അതിന് പറയുന്നതാണ് camouflage. And in polar region, Arctic foxes have brown coats in summer and but grow white fur in winter. Polar region Arctic foxes ഒക്കെ summer season brown coat, winter season white fur ആയിരിക്കും. Their color merges with surrounding and it's become difficult to spot them. അവരുടെ കളർ സറൗണ്ടിങ് കളറുമായിട്ട് merge ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെ കൊണ്ട് അവരെ പെട്ടെന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും. Okay? And thus they keep themselves safe from other enemies. വേറെ എനിമീസിൽ നിന്നും അവർക്ക് അത് സേഫ് ആയിരിക്കും. And insects like stick insects and leaf insects look like what their name suggests. ഇൻസെക്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്റ്റിക്ക് പോലത്തെ ഇൻസെക്ട് ഉണ്ട്, ലീഫ് പോലത്തെ, അവർ ലീഫിന്റെ മുകളിലൊക്കെ നിന്ന് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് കീപ്സ് ദം സ്പേസ്, അവരുടെ സേഫ് ആക്കി വെക്കും. ഓക്കെ, ഡു യു നോ വൺ തിങ്? ദർ ഇസ് എൻ ഓർഗാനിസം നെയിം സീ ആർഷിൻ. സീ ആർഷിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു ചെറിയ 3 to 10 centimeter ലോങ്ങേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ കിൽ എ ഷാർക്കിനെ വരെ അതിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ബോഡി ഇസ് കവേർഡ് വിത്ത് സ്പിന്നി പോയിന്റ്സ്, പിന്നെ പോലെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഷാർക്ക് അതിനെ സ്വോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബോളായിട്ട് മാറിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഷാർക്കിൻ്റെ സ്റ്റൊമക്ക് തുളച്ച് പുറത്തേക്ക് വരും. And escapes. Okay, thank you. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച അഡാപ്റ്റേഷന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ depend on habitat, how plants animals are classified, and how animals are classified according to their food, and how animals can protect themselves by merging to their surroundings. Okay, പഠിച്ചില്ലേ?
Hope all of you understood this and read the lesson, study well. Thank you.